Fia lava whaatalo whaatu Samoa ile nei tūla o le fiafi, alo maia inisine o whaapoponga o lo Samoa Taulogologo. E Samoa atu e tatou tala, ua whaamae a nei le whanutanga whaavao malo a taitai o malo le taupulenga i Wanda, ma ua whaamao nia mai ai o Samoa o le atani malo i le whanolene i le tausanga lua a whelua sfulwha. Lea whana nei se kone o se tatou report. Wa whaamai a nei le whanutanga sa usui e Rwanda, mo malo le taupulenga lea sa a uaiai le a fionga le tamaita i palemia, fionga fia mena au mimata afa. Le nei whanutanga i lima sfurfa atunu o lo au fiai, ma Samoa, e ta ilua tausanga mo usui le nei whanutanga whaavao malo, ta ita i o malo le taupulenga, pe ta italu le a fianga le lalolangi le whaamai, lea sa ngata maiai le whanutanga, le luafe se fulumanevalu le malo Peritania, o le nei whanutanga whaavao malo mo ta ita i o atunu o le taupulenga. Tala noi nai lava awala mo le manuia lau tele o atunu ta itasi. Awala e foi nisi o lu itau, ma whaafi tau li o lo ofeanga i pia manisi atunu o. O le tau o le maua o le tausinga o le file mui le vao malo. Awale whaanga solonga o fuafuanga i malo ese ai mai se lava i le atina ina. Masa whaiwina le nei whanutanga le whailoa i naloa i ai o Samoa. O le au sui ai le nei whanutanga le tausanga i lua afe lua se fulumane wha. Ma o se atunu mua le nei o le Pasifika. O le au sui ai le nei whanutanga whaavao malo. O malo le taupulenga. Lea whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O se vaenga fo ile nei i le tūlanga ua iai le whaama i seo tatou atunuu. Tu ina mai i le matanga luenga o soifua malo loina. Lea whana nei se kone o se tatou report. O se atalenga fo ile nei o ngā luenga whaawau, o le matanga luenga o soifua malo loina, o le tuina mai o whaamaunga i le tūlanga, o iai le whaamai isi o tātou atunuu. E tolu te furutasi i lātou fōu o whaamaunia mai le matanga luenga o soifua malo loina, wa afie le siama le Komiti se fulumaleiva, i le piliota amata mai le lua i le awauli o la solua sfutasi o Iuni, hanga i le lua o le awauli a solua se fulumale tolu o Iuni, mai lea o whainga i lua se fuluiva i lātou e mai le mamalu lau tele le atunuu, a le to olua na whai malanga mai fafo. Ma wasi iti ai le au whai o e wa afia i le whaamai, i le se fulu whaafe valu se lau wha se fulu ma le tolu. E to atasi alo o whaanofu e se ai no whaanga whaapitoa, i le whale mai mo to otua. E tu maupea whautuanga mo le atunuu atoa, ne ianga ai se whale mai latane, mo le whai o tui pui pui, o le Komiti se fulu ma le iwa, wa le pui pui ngasili lea mo i tātou, e te te atuai le mai ao le nei vairasi. E toi tu alalo atu pēi le mamalo le atunuu, ne ia tausisia pēi le whai o tali fufonga, tutu manu nofo vāvā mo le lua mita mai le isi tangata, funu mamalima pe a mai e ana tango fia ni mea whaitino, ne ia whaititi ai le soona pepesi o le siama, le a whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. E lua ni aso na whaatautai ai, se whaatana nuanga al pulenga o whailonga tau oloa Samoa, e ilo ina ai nisi o mataa upu ma whailonga tau oloa, e onoanga wa ai nisi o mamalu o le atunuu, i vaenga tau whiwhaata wa inga, o se atelinga le nei o le report. E lua ni aso na whaatautai ai se whaatana noanga, ali pulenga o whailonga tau oloa Samoa, i se lātou whaamboe sa whaatautaia, i le whaletani malo ala Sheraton, e ilo ino ai nisi o mataa upu ma whailonga tau oloa, e onoanga wa ai nisi o mamalu o le atunuu, i vaenga tau whiwhaata wa inga, o nei vaenga e lima sa wha autuwina i ai le whaatanta noanga, e au fia ai tū tau whiwhaata wa inga, o le insinia ta avale, o sufunga whauwhari, insinia wha e le tise, whapipi ina o masini pusa aisama e a malulu. O nei vaenga tau whiwhaata wa inga e lima o lo o wha mawina nei, i le ta iala wha ilonga tau o loa Samoa. Ma o lo o tuwina atu foi e nisi o tātou kampani wha matataha ese, e au fia i le universite au o Samoa. O le atina e ina o nei whailonga tau oloa, o lo iai nei vaenga tau whiwhaata wa inga, na whaamai aina i le lua fesfulua, ma whaamawina i lunga ta iala whailonga tau oloa Samoa, i leonga tasi ma whainga whaavae mo ta iala whailonga tau oloa Samoa, o se ilo ilonga whaavaitaimi i le lima tau sanga talu o na restalaina. Ona o nisio tūlanga le maalufia man Komiti e pei o na iai, o se mafua anga lea ele ima whai ai, ele pūlenga tu spasi tau oloa Samoa, o na tua ilo isa taimi talafia ngai. O le whaatatanuanga o ni vaenga mua o le whaanga soloina lea, o ni awa onga, e tapu e mai iai le au whai pisinisi, mo ala manuia ma wha amatalanga umapaha anga, e whaalelei a hati dei i tū tau whaatawa inga,
ma ia talafea ngai le leile loiloina o tusipasi mo e o lo talafea ngai to mai o lo o ina ai ma to mai mo o mia e tangata whaingaluenga. Ma ia whailoa le vā o to mai e pei o na mai tauina i le taiminele o whaingaluenga. Ma tu ina atu whaamatalanga i tūlau tili e whailoa atili ai le to e loiloina o nei vaenga. Mo fe whaataua inga i vaenga e 5 ua mai atu ina mai. O le atina eina ma le loiloina o nei whailonga mo ia vaenga e 5. E whaale le ia atili ai le talawhea ngai o i tūtau au haonga i au nanga fsusuani. Tau tele ki tiona, mo lau Samoa tau longonu. Mai nisia tātou tala, o se ripoti la tamai ale ofisa o whainumera whaamawina Samoa, na whailoa mai ai, o le au whai o loa awina atu i whafo i a mati lua afe lua sfulua, na si itia i le sfulfa te sima le 2%, po o le 2.5 miliona tala, i le 2.2 te sima le 1 miliona tala, ma e tutu sai ma le tausanga taduai, o se atelenga le nei o le report. I se ripoti la tamai al ofisa o whainumera whaamawina a Samoa, na whailoa mai ai le au whai o loa awina atu i whafo i a mati lua afe lua sfulua, na si itia i le sefulfa te sima le 2%, po o le 2.5 miliona tala, i le 2.2 te sima le 1 miliona tala, ma e tutu sai ma le tausanga tanuai. Pea whaatustu sa ia te se mo le tausanga tanuai lua afe lua sfultasi, o le tau o loa awina atu i whafo, na si itia i le valu te sima le 1%, o le tele lava na mafua i le si itianga o le mawalunga o tawanga o masuau ma tapae awina atu i whafo, o loo whailoa mai lea i le ripoti la tamai al ofisa o whainumera whaamawina a Samoa. O le au whaio o loo awina atu i whafo, ia mati lua afe lua sfulua na whaititia i le sefuluwalu te sima le 2%, pe a whaatustusa i le whaiunga o mati lua afe lua sfultasi, i le tūlanga o loo awina atu i whafo o le atunuu. O Amerika sa se itia i le toros furfa te sima le tasi paseni, e tusa lea ma le fitu te sima le 5 miliona tala, o le au whaio o loa awina atu i whafo i a mati lua afe lua sfulua, o le nei tau e 5 te sima le tasi miliona tala, ma le tolu te sima le 5 miliona tala, le si itianga na ilo mate mate sima o le lua afe lua sfultasi, o loa awina atu i whafo i New Zealand, e sfur fitu te sima le 5%, e tusa lea ma le tolu te sima le 5 miliona tala, o le au whaio o loa awina atu i whafo. E se fulu tasi te sima le 3% ni mawalunga pe a whatustusa i a mati lua afe lua sfultasi, an se fulu iwa te sima le 3% ni mawalalu i fona ilo te sema lua afe lua sfultasi, e se fulu tolu te sima le 5%, e tusa lea ma le tolu te sima le 1 miliona tala, le au whaio o loa awina atu i whafo Amerika Samoa, na pa u ilalo ile fast food fa te sima le 5%, ma le se fulu wono te sima le 10%, pe a whatustusa i le tausanga na te anei lua afe lua sfultasi, o loa awina atu e toke lau e tusa lea ma le lua te sima le 1 miliona tala, po le se fulu lua te sima le 10%, o le a whaia tawu o loa awina atu i whafo, sa si itia i le 5 te sima le 2%, ma le ona sfulfa te sima le 2%, na ilo le tausanga lua afe lua sfultasi, o nisio o loa na whaatawina atu, sa whaiti tia i le tolu te sima le 0%, ma ole a whaio o loa whaatawina atu i whafo, atu ufatasia e tusa lea ma le sfulu wono te sima le 5%. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa tanunga. Ma se vainga le nei lau taratau, mo le po nei, ma le asua tai au. E toi whatalu whatu Samoa mai monga le nei a fiafi so poponga le nei alo taratau. Ua whalea ngai na nei fautuanga mo sa wili malosi. Ua whalea ngai na fo ilapta inga sa whaamalusia mo o ngasa me le tunumu. E peita e lofa amalusia pea fautuanga mo o ngasa mi umo Samoa. Fautuanga fo imo timonga ma falofa amalusia pea mo Samoa. Vainga la tatelite lauli nei o se vainga te leo au mai se vainga fta ingo sa vilim timonga lo ufitia i pele tunumu. Ata whaafanua le tau se vainga fta ingo sa vilim timonga lo e nei lunga Samoa. Ma le afia le tunu i timonga fa pesa vile feo lolo malo silta polu i sil taimi. Tala le tau mo vainga umo Samoa le po nei. E ta apisola i timu e mamafa e pupufa pena i wilam faititili. Fata tau sa vili ni se taimi. Ai mo le solulu o le ata apisola timu i le wa uli ma le fiafi. Tala tau mo o ngasami po nei, e angi sa vilam tau polonga il vaitu e lau e 2 kilomita li tula i o ngasami matu, ai tau lusifunga il 5 kilomita i ngatai fali sauti. E pua o fata tau sa vili timu ngo ngaluma mai 2 kilomita i mawalunga. Mula sa tayo le angi sa vilam tau polu, anga il vaitu e lau e 2 kilomita li tula, e pua o fata tau sa vili timu ngo o ngalo e 2 kilomita. Tala tayo la sotu i maltas furuiwa minuti te eleono a tayo,
Pelil mai tu 15 minuti tasila uli on tu sotu ilo tai tu 5 minuti al fitu le fiafi. La so ela to 5 minuti al fitu fa mai mongo to 5 minuti te ele ono le fiafi. So report ile na tau Samuel ne fiafi session fa poponga le so tai Manuel Poto fa soifua. Ole a whaia sina tātou malolonga pu'upu'u o na tue taliu mai lea o ngangana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Mawhai o na tafi e sere wha mai o le TP mai Samoa. E titu se lele pipui ngā ol pipisi o si amal TP, malawai rasi al COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo mutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha o ngā le leise solo mama, e tale pe makatua i ai, ma au o le whian solo. Tātou ngaludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia, lunga lo wala ata le EFKS TV. I poa so lua vai aso teitasi, le polkalame, ba ili le anto ponopona, le afo le balu le afiafu. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Commonwealth Heads of Governments meeting has ended in Rwanda with Samoa confirmed as the next host of the meeting. Lefana Naisekone for more on this report. The Commonwealth Heads of Government meeting 2022 ends in Rwanda with Samoa confirmed as the host and incoming chair in office of the 2024 Commonwealth Heads of Government meeting. The Prime Minister of Samoa, Honorable Naomi Mataafa, arrived in Rwanda last week to attend the Commonwealth Heads of Government meeting. The Commonwealth Heads of Government meeting brings together leaders and delegations from 54 Commonwealth nations from across Africa, Asia, the Caribbean, the Pacific and Europe. Leaders of Commonwealth countries meet every 2 years, hosted by different member countries on a rotating basis since 1971. The last meeting was hosted by the United Kingdom in 2018, and this is the first meeting since the COVID-19 pandemic delayed the meeting for 2 years. The meeting aims to reinforce multilateral cooperation, explore new opportunities, and tackle common challenges for the well-being of future generations. The theme of CHOGM 2022 is Delivering Common Future, Connecting, Innovating, and Transforming. The leaders discussed important matters to the Commonwealth family of nations such as democracy, peace and governance, sustainable and inclusive development, post-COVID-19 recovery, climate crisis, new members and the Secretary General for the Commonwealth Secretariat. On Saturday 25th, during the leaders' retreat, Samoa was confirmed as the next host for the CHOGM in 2024.
Samoa's hosting of the 2024 CHOGM will be the first time a Pacific member country will host the Commonwealth Heads of Governments meeting. Lea whananai sekone for your TV2 News. Here is an update of the latest situational reports in our community from the Ministry of Health. Here's more from Lea whananai sekone. Here is a COVID-19 situation summary prepared by the Ministry of Health. The report confirmed 31 new positive cases, with 29 new community cases and 2 cases identified at the border within the period commencing from 2 p.m. 21st June to 2 p.m. 23rd June 2022. This brings the total number of cases, both community and border, to 14,843. Currently, there is 1 patient in managed isolation at Mototo Hospital. Eligible members of the public are urged to please visit the nearest hospital for your first or second dose and booster. Vaccination remains our best defense against severe effects of the virus. The public is kindly reminded to remain vigilant and adhere to public health advice by continuing to wear facial masks, complying with social distancing, stay home and isolate if one feels unwell, and maintain good personal hygiene at all times. The safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Lea whananai sekone for your TV2 News. The Samoa Qualification Authority hosted a 2-day consultation to inform the review of the Samoa qualifications and national competency standard in 5 trade areas. Here's more on this report. The Samoa Qualification Authority hosted a 2-day consultation at the Sheraton Hotel with the purpose of the consultation was to inform the review of the Samoa qualifications and national competency standard in 5 trade areas. These reviewed trade areas are automotive engineering, carpentry, electrical engineering, feeding and machining, refrigeration and air conditioning. These Samoa qualifications and national competency in the 5 trade areas are currently registered on the Samoa qualification framework and are also delivered by some of our TVET providers, including the National University of Samoa. The development of existing Samoa qualifications and national competencies in these trade areas were completed in 2012 and subsequently registered on the Samoa qualifications framework in alignment with the SQF policies. The SQs are subject to a periodic review of 5 years after registration. Due to unforeseen circumstances, the SQA wasn't able to review these on a timely basis. With the many SQs and NCs now delivered by the TVET providers, SQA is now a much better position to conduct the review based on the feedback that the TVET providers, employers of these graduates, and graduates themselves will be providing. The process of reviewing the SQs is implemented through the 4 phases: situational analysis, review of SQs and NCs, validation of SQs and NCs, and endorsement and registration of reviewed SQs and NCs on the Samoa qualifications framework. The consultation was the first phase of the process to capture PSET providers, industries, and all stakeholders' feedback to improve on the current SQs and to identify the mismatch of skills being touched in the SQs and skills requirements of employers, to identify skills gaps as currently observed in the workforce, and to provide feedback on general aspects to better inform the review of SQs and NCs in these 5 trade areas. The developments and review of SQs and NCs underpins the enhancement of the relevance of training at PSET providers. Samoa Qualification Authority may coordinate and facilitate these developments, but it is the combined efforts of the industry and providers that's really combine the quality and the relevance of SQs and NCs. Taulogologo for your TV2 News. In other news, the Samoa Bureau of Statistics latest report released that the total value of exports in the March 2022 quarter increased to 14.2%, or 2.7 million tala to 22.0 million tala over the same quarter last year. Here's more on this report. The Samoa Bureau of Statistics latest report released that the total value of exports in the March 2022 quarter increased in 14.2%,
which is 2.7 million tala to 22.0 million tala over the same quarter last year. In comparison with the December 2021 quarter, the value of exports also increased by 8.6%. Largely responsible for the increase were higher values of fats and oil, coconut oil and tobacco exports, to mention a few. This is outlined in the Samoa Bureau of Statistics latest report released. Total exports in the 4 quarters ending March 2022 decreased 18.8% when compared to the 4 quarters ending March 2021. In terms of merchandise exports by country, the USA had the largest share of 34.1%, which is 7.5 million tala of a total merchandise exports value in the March 2022 quarter. This value was 5.1 million tala and 3.5 million tala higher than the March 2021 quarter and December 2021 quarter respectively. Exports to New Zealand follow with a share of 17.7%, which is 3.9 million tala of total merchandise exports value. This was 11.3% higher when compared to March 2021, but 19.3% lower than its value in the December 2021 quarter. Exports to American Samoa recorded a total share of 13.5%, which is 3.0 million tala, decreasing 44.9% and 16.1% when compared to the same quarter last year and the previous quarter respectively. Exports to Tokelau stood at 2.6 million tala, 12.1% share of total merchandise exports value, increasing 95.2% and 64.2% over the corresponding quarter last year and the previous quarter in their order. All other countries of destination accounted for less than 3.0% share each of total merchandise exports value, having a combined share of 16.5%. Taulogologo for your TV2 News. And this is your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening once again, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this evening. Wind advisory is now cancelled. Marine warning that was previously in effect for marine waters also now cancelled. However, marine advisory remains in force for all marine waters. And lastly, heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite imagery of this afternoon indicates a broad cloud band from a convergence zone still affecting the islands. From over the map, a convergence zone lies over Samoa. Associated showers and fresh easterly winds affect the group at times. Forecast for all areas of Samoa tonight: scattered showers with brief heavy force and few thunderstorms, gusty winds at times. And for Wednesday, some scattered afternoon and evening showers. Forecast for the marine tonight: east to northeast winds of 25 to 35 km per hour for northern waters and 30 to 40 km per hour for southern seas. For visibility and gusty winds in rain, combined waves and swells of 2 to 3 meters. For tomorrow, east to northeast winds of 25 to 35 km per hour. For visibility and gusty winds in rain, waves of 2 to 3 meters. And the tide table: high tide will be at 19 minutes past 6 tomorrow morning, low tide at 19 more minutes to 1 in the afternoon, and high tide again at 14 minutes to 7 in the evening. Sun will rise at 9 more minutes to 7 in the morning and will set at 9 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malifai unga le na halau Samoa Taulogologo i le nei tula la fiafi e mamoli le ngangal whaftai i le pulenga o le suawai o langlango ina o le Samoa Taulogologo. Manuia whaasausaunga la fiafi to whaasoifua. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay So much for water. Until I was told about leaks.
A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute.